Hallo, wie geht's? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? So, I am doing one of my learning German videos today. This is of course an ASMR video, so that's why I'm talking so quietly. I really hope you find this video relaxing. And I'm gonna continue my journey of learning German. So I've done previous videos in this series, so check them out as well. Last time we were looking at der, die, das, and dieser, diese, dieses. So it says, now supply the appropriate form of dieser for each of the following nouns. So house is das Haus, so it should be dieses Haus. Universität, die Universität, so dieser. Königtum, at the end is das, I think. Königtum, is that like kingdom? So there's going to be dieses again. Dieses Königtum. Gärtner, well, at the end is masculine. Dieser, it's an S, it's an R. Gärtner. Is that a gardener? Gärtner. Lehrer, diese. Auch. Lehrer, das ist teacher auf Englisch. Ein Lehrer ist in einer Schule. Diese Schule. Mädchen is actually neuter. So dieses. Sänger, a singer. So that must be a singer. Dieser. Sängerin, so feminine. Diese Landkarte. Is that feminine as well? Diese Landkarte. Landkarte, it must be a map. Okay. So now looking at indefinite articles. The German indefinite articles of the subject of a sentence are ein and eine. Both mean a or an. Ein is used with masculine and neuter. Eine is used with feminine. For example, ein Lehrer, a teacher, ein Arzt, a doctor, ein Fernsehapparat, a television set, ein Schauspieler, an actor, eine Schule, a school, eine Mutter, a mother, eine Tochter, a daughter, eine Tante, an aunt, ein Bett, a bed, ein Buch, a book, ein Restaurant, a restaurant, ein Bild, a picture. I didn't know Bild was neuter. My highlighter. This is so difficult to learn masculine, feminine, neuter in German.
das Fenster, ein Fenster, a window. Das Bett, ein Bett, a bed. Die Universität, eine Universität, a university. Die Tante, eine Tante, an Aunt. Das Mädchen, das Mädchen, ein Mädchen, a girl. Der Arzt, ein Arzt, a doctor. Das Buch, ein Buch, a book. Der Fernsehapparat, ein Fernsehapparat, a television set. Die Tochter, eine Tochter, a daughter. Das Restaurant, ein Restaurant, a restaurant. Der Boden, ein Boden. Is that a wedding? Or am I thinking of Boden? I can't remember what Boden means. Die Mutter, eine Mutter. No, it's definitely not a wedding, because that's another word for a wedding, actually. But I can't remember it. Das Bild, ein Bild, a picture. What does Boden mean? Flow. Oh, okay. Flow. Eigentum, property, Gärtner, gardener, yes, okay. Okay, this is an interesting one. The indefinite articles are known as ein words. Another such ein word is kein, which means not any or no. Notice that its ending in the feminine is identical to the ending required with eine. Kein Vater, kein Bruder, kein Tisch, kein Film, keine Großmutter, keine Butter, keine Zeit, keine Uhr, kein Geld, kein Fenster, kein Rathaus, kein Schlafzimmer. Rewrite each phrase by changing the definite article to the appropriate form of kein. Die Tochter, keine Tochter, ich habe keine Tochter. Oh, yes, that would be right. Der Tisch, kein Tisch. But actually that would be ich habe keinen Tisch, wouldn't it? Das Fenster, kein Fenster. Das Restaurant, kein Restaurant. Es gibt kein Restaurant in... Oh, hier. Es gibt hier kein Restaurant. Der Gärtner, kein... Oh, Gärtner. Ich habe keinen Gärtner. Das ist wirklich, ich habe keine Gärtner. Natürlich.
das Rathaus, kein Rathaus. I thought this word was really funny because obviously a rat in English is a rodent. I was like, why is there a house for rats? But rat means advice, doesn't it? So the council building is the house of advice. I love German, it's so clever when you put words together. Keine Butter. In the blank provided, write the appropriate form of kein for each noun. Okay, Jung is masculine, so kein. Schlafzimmer is neuter. Zimmer is neuter. Das Zimmer, I think. So kein. Das Bild, kein. Die Schwester, so keine. Die Tante, keine. Der Bruder, kein. Zeit, das Zeit, ich denke, kein. Fernsehapparat, der, kein. Uhr ist feminin, keine. Fenster, das Fenster, kein. Mantel, kein. Tell, das ist maskulin. Die Frau, keine. Das Geld, kein. Die Mutter, keine. Die Universität, keine. Mantel, is that a coat? I think it's from French, isn't it? Mantel. Yes. Der Mantel, Coat. Königtum, Kingdom. Okay, rewrite each sentence twice. Once by changing the definite article to the indefinite article, and once by changing it to the appropriate form of kein. Ein Mann ist hier, kein Mann ist hier, from der Mann ist hier. Okay, I can do this. Die Frau ist da. Eine Frau ist da. Keine Frau ist da. Das Restaurant ist klein. Ein Restaurant ist klein. Kein Restaurant ist klein. Die Schule ist groß. Eine Schule ist groß. Keine Schule ist groß. Die Mutter ist hier. Eine Mutter ist hier. Keine Mutter ist hier. Der Film ist alt. Ein Film ist alt. Kein Film ist alt. Das Bild ist klein. The picture is small. Ein Bild
Tisch ist neu. Neu, new. Ein Tisch ist neu. Oh, ups. How do you say whoops auf Deutsch? Kein Tisch ist neu. Das Restaurant ist groß. Ein Restaurant ist groß. Kein Restaurant ist groß. Die Landkarte ist hier. Eine Landkarte ist hier. Keine Landkarte ist hier. Die Tante ist alt. Eine Tante ist alt. Keine Tante ist alt. Der Vater ist jung. Ein Vater ist jung. Kein Vater ist jung. 3 more. Das Rathaus ist neu. Ein Rathaus ist neu. Kein Rathaus ist neu. Die Tochter ist jung. Eine Tochter ist jung. Keine Tochter ist jung. Die Uhr ist da. What? Uhr? Is that? That's just an hour. Is that a clock as well? That's a clock. Die Uhr ist da. Eine Uhr ist da. Keine Uhr ist da. Cool. Okay. I'm gonna stop there and we'll do this next time. Nächstes Mal. Okay, Dankeschön. Thank you so much for watching. And I'll see you again soon.